టుడే 5th June ప్రిలిమ్స్ పేపర్ అయింది. సో ఓవరాల్గా చూడాలంటే వీ హ్యాడ్ అబౌట్ 16 క్వశ్చన్లు వచ్చాయమ్మా హిస్టరీ నుంచి. హిస్టరీ, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, ఏన్షియంట్ మెడివల్, మోడర్న్ అన్నీ కలిపి. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే గత 5 సంవత్సరాలు చూస్తే దిస్ ఇయర్స్ హిస్టరీ పేపర్ వాజ్ యాక్చువల్లీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. కొంచెం ఫైన్ ట్యూన్ ప్రిపరేషన్ ఉంటే, పక్కా క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి ఇచ్చిన మెటీరియల్ చదివి ఉంటే సిఎస్బిలో మీరు ఖచ్చితంగా ఈసారి అటెంప్ట్ చేస్తుంటారు ఈజీగా. చూద్దాం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అండ్ దేర్ ఆన్సర్స్. మొత్తము వీ హ్యాడ్ 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మోడర్న్ ఇండియా నుంచి, మన మెడివల్ ఇండియా నుంచి ఒక 5, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, ఏన్షియంట్ ఇండియా రెండు కలిపి ఒక 7. మీన్స్ 7, 5 and 4 టుగెదర్ 16 క్వశ్చన్స్. 16 క్వశ్చన్లు వచ్చాయి హిస్టరీ నుంచి. ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ సెట్ ఏ. మొట్టమొదటి 51st క్వశ్చన్ సెట్ ఏలో హిస్టరీ నుంచి. మాంటాక్ హెమ్స్ఫర్డ్ రిఫార్మ్స్ క్వశ్చన్ ఇది. ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1919, the functions of provincial government were divided into reserved and transferred subjects. Which of the following were treated as reserved subjects? Administration of justice, local self-government, land revenue, police. And make regular ga options icharu 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4 ani. Reserved subjects adutunnadu. He's asking reserved subjects. Provincial administration, reserved subjects. Ante those subjects under the control of the governor with his bureaucrats, not the elected council. So, Meru, when you read from any standard book or even the Constitution of India's website, reserved list under which the subjects were to be administered by governor through his executive council of bureaucrats basically includes law and order, finance, land revenue, alage administration of justice, police, law and order. Local self-government was under provincial transferred. Andukani, indulo option 2 won't work. So the answer must be 1, 3, 4, which is option C. So answer for this is option C. Land revenue, police, administration of justice were reserved subjects. They were under the control of governor with his own bureaucrats. Medieval India, the term funam is referred to. It actually direct classroom question. Neeku Chalukya PowerPoint PDF ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఎకానమీలో, చాళుక్యన్ ఎకానమీలో I use the word funam. Funam, honnu అనేవి కాయిన్స్. కర్ణాటకలో హొయసాల, చాళుక్య, ట్రావెన్కోర్ కింగ్డమ్, ఈవెన్ మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో కూడా కాయిన్స్ని ఫనం అనేవాళ్ళు. ఆన్సర్ విల్ బి బి, ఫనం. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్, ఎన్సీఆర్టీలో కూడా ఉంది. మూడోది, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్. బరీంద్ర కుమార్ ఘోష్, జోగేష్ చంద్ర చటర్జీ అండ్ రాజ్ బిహారీ బోస్. మోడర్న్ ఇండియా క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ క్లాస్ రూమ్ క్వశ్చన్ ఇది. టెక్స్ట్ బుక్ క్లాసిక్ బిపిన్ చంద్ర టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్. కొంచెం ఆలోచించాలి ఈ క్వశ్చన్లో. విచ్ ఆఫ్ ద వన్స్ ఆర్ యాక్టివ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ గదార్ పార్టీ? సి, బరీంద్ర కుమార్ ఘోష్, అరబిందో ఘోష్ బ్రదర్స్ అలాంగ్ విత్ భూపేంద్రనాథ్ దత్తా వర్ ఫ్రమ్ యుగాంతర్. యుగాంతరు గదర్కి చాలా ముందు, 1911, 1912లో యుగాంతర్ గ్రూప్. గదర్ వచ్చి 14 తర్వాత, 1916 తర్వాత, World War I పీరియడ్లో గదర్. సో బరీంద్ర కుమార్ ఘోష్ ఆ పిక్చర్లో రాడు, అప్పటికి ఆయన అరెస్ట్ అయిపోయి జైల్లో ఉన్నాడు. అలాగే జోగేష్ చంద్ర చటర్జీ వెరీ యాక్టివ్ మెంబర్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ రిపబ్లికన్ ఆర్మీ అండ్ హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లికన్ ఆర్మీ మచ్ ఆఫ్టర్ ది గదార్ పార్టీ. సో అక్కడ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. బరీంద్ర కుమార్ ఘోష్, జోగేష్ చంద్ర చటర్జీ అవుట్. మిగిలింది రాజ్ బిహారీ బోస్. రాజ్ బిహారీ బోస్ 1912 ఢిల్లీ కాన్స్పిరసీ కేసు మీరు చదివినప్పుడు అందులో వస్తాడు. ఆ తర్వాత హీ ఎస్కేప్, లండన్కి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ నుంచి హీ మెట్ లాలా హన్స్రాజ్ అండ్ లాలా హర్దయాల్.
and these people went to America and has helped in establishing Pacific Coast Hindustan Association, which became Gadar Party. Andike Ras Bihari Bose is the answer. Answer will be D3 only. Only Ras Bihari Bose is associated with the Gadar Party. Next question. With reference to proposal of Cripps mission, consider the following. ఇదైతే ఎక్కువ డెప్త్లో ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే తప్పిందులో. కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వుడ్ హ్యావ్ మెంబర్స్ నామినేటెడ్ బై ప్రొవిన్షియల్ అసెంబ్లీస్ అడాలి. ఎలక్టెడ్ కదా, ఎలక్టెడ్ బై ప్రొవిన్షియల్ అసెంబ్లీస్, నామినేటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్. అందుకే ఈ ఆప్షన్ రాంగ్. ఎనీ ప్రొవిన్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ టు యాక్సెప్ట్ న్యూ కాన్స్టిట్యూషన్ వుడ్ హ్యావ్ రైట్ టు సైన్ అ సపరేట్ అగ్రిమెంట్ విత్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. తప్పు. would have the right to form another union, a separate union, and have a separate constitution. Cripps proposal 1942. Gandhi దీని గురించే, ఈ సపరేట్ అగ్రిమెంట్ సపరేట్ యూనియన్ గురించే గొడవపడింది. ఇది దీన్నే జిన్నా ఉండి పాకిస్తాన్ చేసుకుందామన్న ప్లాన్ వేశాడు 1942 క్రిప్స్ మిషన్లో. అందుకే ఈ క్వశ్చన్లో స్టేట్మెంట్స్ ఏవి కరెక్ట్ అని అడుగుతుంది కాబట్టి neither one nor two are correct. With reference to Indian history, consider the following texts. ఫస్ట్ టైం ఈ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు కొంచెం షాక్ వస్తుంది. అయితే వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది బాగా ఫేమస్ బుక్, పరిశిష్ట పర్వం, హేమచంద్రది, జైన్ బుక్. అయ్యో ఎన్నిసార్లు చదువుంటారు మీరు. తమిళనాడు బుక్లో ఉంటుంది, మన శర్మ బుక్లో ఉంటుంది, ఎన్సీఆర్టీ శర్మ బుక్లో, ఆర్ఎస్ శర్మలో, అన్నిట్లో ఉంటుంది. సో పరిశిష్ట పర్వం ఇస్ అ జైన్ book. Which of the following is a Jain text? So 2 is definitely right. Third option out. Netti Pakarana is actually a Buddhist book of Kuddanikaya. Okay. Avadana Sataka is also a Buddhist book which actually talks about the correlation of Buddha's previous life and the present life. So Avadana Sataka, Netti Pakarana are Buddhist books. Parishishta Parvam and Trishastilakshana Mahapurana is a Jain book. ఈ రెండు 2 and 4 are correct. Only 2 and 4 is the answer. With reference to Indian history, consider the following pairs. Aryadeva is actually a student of Acharya Nagarjuna, Mahayana Buddhism. Aryadeva is a Mahayana monk. మీరు మహాయాన బుద్ధిజం గురించి చదివేటప్పుడు, ఆచార్య నాగార్జున గురించి చదివేటప్పుడు బాగా వస్తుంది. అలాగే దిగ్నగా ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ బుద్ధిస్ట్ స్కాలర్, ఫిలాసఫర్ who actually developed he's one of the Buddhist founders of Indian logic, the Hetu Vidya. These two, yes, Buddhist scholar, correct. Nadamuni సంఘం లిటరేచర్ చదివేటప్పుడు, అలాగే భక్తి రిఫార్మ్ కూడా చదివేటప్పుడు యూ హియర్ అబౌట్ 2 books, నాలాయర దివ్య ప్రబంధం అండ్ తేవరం అని. తేవరం ఒక బుక్, నాలాయర దివ్య ప్రబంధం అని ఆళ్వార్ సెంటర్ బుక్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ గివెన్ బై నాదముని. ఆళ్వార్స్ వైష్ణవ monks, నాదముని వైష్ణవ స్కాలర్. అలా కనెక్ట్ చేసి 2 and 3 ఆర్ కరెక్ట్. ఇది వచ్చి పేరింగ్ టైప్ క్వశ్చన్, ఏది స్పెసిఫిక్గా కరెక్ట్ అని అడగట్లేదు, ఎన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు. Pairing type of question, 2 pairs. Answer is C. Only 2 pairs are correctly matched. This is a kotta model pairing type of question. With reference to Indian history, consider the following statements. This is medieval India question. First Mongol invasion in India happened during reign of Jalaluddin Khilji. Outright tappu. Balban period lone, when you read about Balban, సతీష్ చంద్ర బుక్లో ఉంటుంది, మన CSB మెటీరియల్లో కూడా ఉంటుంది. బల్బన్ ఆల్సో వాజ్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ రిపెల్లింగ్ మంగోల్ ఇన్వేషన్స్. 1301 బ్యాటిల్ ఆఫ్ మంగోల్స్ కూడా అయింది 1301లో. బల్బన్ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ ప్రీవియస్లీ. ఓకే. మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పీరియడ్లో టెంపరరీ లాస్ట్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ టు మంగోల్స్, అది బల్బన్. మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ వచ్చేసరికి Mongols were not such a great kingdom or great warriors in the first place to attack and conquer.
That should be your logical thinking. 2 is correct. Alauddin Khilji period lo, actually when Alauddin Khilji 1301 lo, మన చిత్తోర్గఢ్ సైడ్ పద్మిని రబ్బల్ రతన్ సింగ్ అటాక్లో ఉన్నప్పుడు one group of Mongols attacked Delhi and temporarily they besieged and looted Delhi. That event, 1301, when Mongols invaded Delhi almost, although temporarily, then Alauddin Khilji went back and took back Delhi. Okay, so answer ikkada B. With reference to Indian history, who of the following were known as Kuladharans? Sayyidlu. కుల అంటే వాళ్ళు క్యాప్ అమ్మ ఇలా కోన్ లాగా ఉంటుంది, దిస్ వన్ వేసేవాళ్ళని కులాధారణ అనేవాళ్ళు. విడి మహాజన్, మెడివల్ ఇండియా టెక్స్ట్ బుక్ హిస్టరీ ఆఫ్ మెడివల్ ఇండియా, విడి మహాజన్లో ఉంది. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది, ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్. దే వేర్ కులా టైప్ ఆఫ్ క్యాప్స్, అపాయింటెడ్ క్యాప్ కాల్డ్ కులాస్. సయీద్స్, దే ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ సుల్తానేట్ అమంగ్ ద ఢిల్లీ సుల్తానేట్ డైనస్టీ ఇది. అలాగే వీళ్ళు యాక్చువల్లీ యూ కెన్ సే spiritual people. Sayyids were actually spiritual people in the Delhi Sultanate period. With reference to Indian history, consider the following statements. Dutch established their factories or warehouses in the east coast on the land granted to them by Gajapati rulers. Ee question, ee statement wrong endukante Gajapati dynasty 1541 tone ayipayindi. By 16th century it was the Vijayanagaras who were ruling the Coromandel coast. డచ్లకి పర్మిషన్ ఇచ్చింది కూడా విజయనగరం వాళ్ళే, కోరమండల్లో పెట్టుకోమని. అఫోన్సో ది ఆల్బర్క్వైక్యూ captured Goa from Bijapur Sultanate. Straightforward right question, no doubts. English East India Company established a factory in Madras on a plot of land leased from a representative of Vijayanagara Empire. Right. అది తీసుకుంది కూడా ఫ్రాన్సిస్ డే 1639లో. The lease was 50-50 sharing of the customs duty. సో అందుకే ఆప్షన్ 2, 3 కరెక్ట్. అందుకే ఆన్సర్ విల్ బి బి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్, అది విజయనగర వాళ్ళు కోరమండల్ మీద డచ్ వాళ్ళు వచ్చింది 17th century. 17th century వచ్చేసరికి గజపతులు లేరు. దట్ షుడ్ బి యువర్ లాజిక్. అకార్డింగ్ టు కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ దీస్ ఆర్ కరెక్ట్? అర్థశాస్త్రాలో డీటెయిల్డ్గా చాప్టర్ 7 ఒక చాప్టరే ఉంది అబౌట్ స్లేవరీ, హౌ టు డీల్ విత్ స్లేవ్స్. అందులోనే స్టేట్మెంట్, డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది. అ మ్యాన్ కుడ్ బి అ స్లేవ్ ఈదర్ బై బర్త్ ఆర్ బై చాయిస్, ఆర్ లైక్ వాలంటరీలీ సెల్లింగ్ హిమ్సెల్ఫ్, ఆర్ బై బీయింగ్ క్యాప్చర్డ్ ఇన్ అ వార్, ఆర్ బై ఎ జుడిషియల్ పనిష్మెంట్. సో పర్సన్ కుడ్ బి స్లేవ్ as a result of judicial punishment. Right. If a female slave bore her master a son, she was legally free. Yes. If she has to continue, if there is a need for her to continue, then her children are free. Adi extension that statement. If a son born to a female slave was fathered by her master, son was entitled to the legal status of the master's son. Yes, all the 3 statements are right. Andike option 1, 2, 3. Answer is D. Idi Kautilya's Ardhashastra. Very important. Consider the following pairs. ఈ క్వశ్చన్ని యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ బై ఎలిమినేషన్ మెథడ్. అందరికీ తెలుసు, భోజా పరమర రాజు, రాష్ట్రకూట కాదు. రాష్ట్రకూటాసు దంతిదుర్గ, కృష్ణ, గోవింద వాళ్ళు. సో 4 is out. సో ఆల్ 4 are pairs అనేది లేదు. నన్నుకా వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ చండేలా డైనస్టీ, ఇది తెలిసిందే. చండేలా రూలర్ నన్నుకా వాజ్ ద ఫౌండర్. ఓకే, మన ఖజురాహో టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ చదివేటప్పుడు, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ చదివేటప్పుడు చండేలా రూలర్స్ వస్తారు మీకు. జయశక్తి 9th century చండేలా రూలర్. ఓకే, నాగభట్ట వాజ్ అన్ ఎంపరర్ ఆఫ్ ద గుర్జర ప్రతిహార, ఇది వెరీ ఫేమస్. పాలా ప్రతిహార, రాష్ట్రకూట ట్రయాంగులర్ డిస్ప్యూట్లో నాగభట్ట గురించి వస్తుంది. యూ రీడ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఆన్సర్ 3 కరెక్ట్, 1 is correct. ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఓన్లీ 2 are correct. ఎందుకంటే జయశక్తి చండేలా, భోజా వచ్చి పరమర, నాట్ రాష్ట్రకూట. 2 and 4 are wrong, 1 and 3 are correct. Only 2 pairs are correctly matched. Next question.
Which one of the following statements about Sangam literature in ancient South India is correct? See, ఇది కొంచెం దీనికి యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్ బుక్ అంటూ ఎక్కడా లేదు. ఈవెన్ తమిళనాడు బుక్లో కూడా లేదు. తమిళనాడు టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా లేదు. దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు అన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఓకే, క్వశ్చన్లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నాడు. సంగం పోయమ్స్ ఆర్ డివాయిడ్ ఆఫ్ ఎనీ రిఫరెన్స్ టు మెటీరియల్ కల్చర్. అంటే సంగం పోయమ్స్లో మెటీరియల్ కల్చర్ గురించి లేదు. ఆ స్టేట్మెంట్ తప్పు. ఎందుకంటే సంగం లిటరేచర్ టాక్స్ ఎ లాట్ అబౌట్ మెటీరియల్ కల్చర్, మెటీరియల్ లైఫ్. సంగం పోయమ్స్ హ్యావ్ నో రిఫరెన్స్ టు వారియర్ ఎథిక్స్. తప్పు. రిమెంబర్ నాడుకల్, వీరకల్లు, నాడుకల్లు వర్షిప్ వెన్ ఎ వారియర్ ఈస్ డెడ్. అ స్టోన్ ఈస్ వర్షిప్డ్ ఆన్ హిస్ నేమ్. ఇప్పుడు వారియర్ ఎథిక్ ఉంది కదా, రైట్? సో ఈ స్టేట్మెంట్ తప్పు. సంగం లిటరేచర్ రిఫర్స్ టు మ్యాజికల్ ఫోర్సెస్ యాజ్ ఇర్రేషనల్. రాషనల్, దే ప్రే మ్యాజికల్ ఫోర్సెస్. నమ్ముతారమ్మా. దే బిలీవ్డ్ ఇన్ విలేజ్ గాడ్స్, టోటమిక్ సింబల్స్, బ్లడీ సాక్రిఫైసెస్, డ్రింకింగ్ బ్లడ్ అండ్ కోంబింగ్ దేర్ హెయిర్ విత్ హ్యాండ్స్ సోక్డ్ ఇన్ బ్లడ్. మెనీ బిలీవ్ ఇన్ డెమన్స్. వాళ్ళు అన్ని రకాల మ్యాజిక్ మంత్రాలు నమ్ముతారు. సో ఇర్రేషనల్ అనేది తప్పు. ద సోషల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వర్ణ వాజ్ నోన్ టు సంగం పోయట్స్. ఎస్, వర్ణ వ్యవస్థ వాజ్ వెల్ నోన్ టు సంగం పోయట్స్. సంగం బుక్స్లో శిలపధికారమైనా సరే, మన తోల్కప్యమైనా సరే, అన్నిట్లో వీళ్ళ గురించి ఉంది. వర్ణ వ్యవస్థ ఉంది సంగంలో. అందుకే ఐ చోస్ ద ఆన్సర్ బి. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ప్రిటేటివ్ క్వశ్చన్. Yoga Vashishta was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of, see, Nizamuddin Panipati gani mana Vidi Mahajan book lo Nizam al-Din Panipati antarini. He wrote a book. He basically translated Yoga Vashishta book into Jug Vashist, which has today become very popular. One of the best examples of Indo-Persian culture. He was in late 16th century. Late 16th century అంటే 1515 నుంచి 1600 వరకు. ఆ పీరియడ్లో రూలర్ అక్బర్. అందుకని ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ ఏ, అక్బర్. World's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated in Hyderabad. Which one of the following statements correctly represents teachings of Ramanuja? See, ఇందులో obviously కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, but we can conclusively say the best means of salvation was devotion, was what Ramanuja suggested. Pattabhimarga, complete total devotion to God, was the only way Ramanuja suggested for salvation. Vedas are eternal, self-existence and wholly authoritative is Shankaracharya. Madhavacharya వీళ్ళు చెప్పింది బెస్ట్. పట్టాభి మార్గం పూర్తిగా దేవుడికి అంకితం అవ్వటమే మోక్షకు దారి అని చెప్పింది రామానుజాచార్యులు. అందుకే ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Veraval. Which of the following statements are correct regarding Somnath Temple? See, Somnath, ఇండియాలో 12 జ్యోతిర్లింగాలు ఉన్నాయి. ఇందులో సోమనాథ్ నంబర్ 1. మొహమ్మద్ బిన్ గజ్నీ ఇండియా ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు అల్బెరూని సోమనాథ్ టెంపుల్ గురించి డీటెయిల్గా రాశాడు. మంచిగా రాశాడు బుక్లో 1204లో. ఓకే, మొహమ్మద్ బిన్ అండ్ రాసినప్పుడు Alberun also talked about how great Somnath temple was. 300 musicians, 300 barbers, 500 dancing girls ఉండేవాళ్ళు టెంపుల్లో అని. Alberun Ghazni looted Somnath temple, no? సో అందుకే స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ స్టేట్మెంట్ 2 ఆర్ కరెక్ట్. అయితే ప్రాణ్ ప్రతిష్ఠ బేసికల్లీ ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ టుడేస్ సోమనాథ్ టెంపుల్. మధ్యలో సోమనాథ్ టెంపుల్ కూలిపోయింది. మొహమ్మద్ బిన్ గజ్నీ తర్వాత పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. అది చేసినప్పుడు దట్ ప్రొసీజర్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రాణ్ ప్రతిష్ఠ. ప్రాణ్ ప్రతిష్ఠ వాస్ డన్ బై డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్, నాట్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్. అందుకే ఆన్సర్ విల్ బి ఏ 1 and 2. ఓకే, 11th May 1951 చేశారు. See, these were the 16 questions of
ప్రిలిమ్స్ 2022 స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ బుక్లో నుంచి వచ్చింది. కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచించి ఒక 2 క్వశ్చన్స్ తప్ప మిగతా అన్ని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.